وعلیکم سر. As community I health वाला invite करो इधर. سر انوائٹ کړی مې دي سر انوائٹ کوم روزانه سر. बस ठीक है. عمرہ کا کام 8 شو attendance को लगा है क्या? جی سر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. I think we should start now. We already discussed the stages and clock hours, aggressive form, threshold form, and plus disease. So now we come to the classification, that is retinopathy of prematurity. Why we are going for classification? The main aim is if immature retinal vessel are present, screening should be repeated. If retinopathy of prematurity is zone 2 or 3, further away from the optic disc, and is at stage 1 or 2 without any plus disease, the prognosis is good and the retinopathy of prematurity is likely to resolve without treatment. Repeat screening is required. People are saying repeat screening is required in 1 to 2 weeks. If retinopathy of prematurity is in zone 1, or if it is a stage 3 with plus disease or aggressive posterior retinopathy of prematurity is present, urgent treatment is needed, as we already know, within 48 hours. Now, this is the treatment that we are going for the retinopathy of prematurity. You can see this. This is mainly extended up to the posterior fold, that is 30 degree, zone 1. So you can see this ridge and the vascularization here. So this area outside this ridge periphery is also photocoagulated, and these vessels which are abnormal present at the ridge extending towards the vitreous. Remember this thing, that they are extending toward the vitreous and also in the retina with the surface of the retina. So they can be, you can see the coagulated spots that has been done for the abnormal blood vessels. This is another classification angle, different types which has been explained in this diagram. You can see this later on. Now, again, this picture has been shown to you. This is the stage 1 demarcation line. All this has been explained in the other lecture. So, age 4, 6 weeks. Sorry, आपका हो रहा है. This is stage 2 and stage 3. We already know what we should do in stage 3. And stage 3, threshold disease, we know now what is threshold disease. And a laser application, complete ablation of the peripheral retina or clock hours जो है जो हमने explain किया है. Why? To stop these who are producing uh, this growth factor, vascular antigen growth factor, to stop that production. Therefore, we are going for laser. And stage 4, we know about the stage 4, that is partial retinal detachment, and stage 5, that is total retinal detachment. You can see that is totally detached from this area. So now, what regressing of these blood vessels, you can see the laser mark here that has been done to the dead retina, actually non-vascularized retina.
and you can see the later on effect after 2 weeks. Then after 2 or 3 weeks, you can see the pigmented portion that has been produced by the pigment epithelium of the retina. Now, this figure, this is with plus disease. No, this important toxicity we already discussed it. And at the disc, you can see this is a standard that I have copied from a book that is a standard image of plus disease. You can see these images in a patient in real when you are going to examine a patient with indirect ophthalmoscopy, then you will be able to see this configuration. Now, after knowing these stages and severity of the retinopathy of prematurity, now screening is recommended. Now, when you will go for screening, consider screening if retinopathy of prematurity student अभी आ रहे हैं retinopathy of premature account for more than 10% of new admission registration of blind children. ये हॉस्पिटल की वो है are a neonatal unit where each year जो भी neonatal units है wherever अगर HMC में है या लेडी रीडिंग में है या तीनों अस्पताल में है जो यहाँ पेशावर डिवीजन में है या करक में है या बनो में है या स्वात या मर्दान जहाँ पे भी a neonatal unit where each year 100 babies or more with birth weight of less than 1500 grams who are surviving to 6 weeks of age should be screened. So this is the recommendation that when you will be going for screening a unit having this type of baby, so all the babies in this unit, both normal and abnormal, but if you decrease your strength, is the delivery rate is high in that, so those who have 15 grams or less than 1500 grams weight. So this is important for screening. That otherwise, I think less if that is less than 10%. So I think there will be no need because there will be wasting of time. The things, the instrument, the laser system are more expensive and they will not be fruitful for that unit. So this is the recommendation. Now, flowchart for this screening is we already know that birth weight that is less than 15 and gestational age 32 weeks, more than 2 weeks. Sorry, this is more than 2 weeks. So no screening is needed for this. These are going to be discharged. They are free. Now, birth weight less than 1500 gram of a child or gestational age is less than 32 weeks, they should be screened and screen every 2 weeks. They can be examined with a special chart that is
for the interior segment, that is cornea, iris, lens, pupil. That is too much important pupil because pupil in these children is very difficult to dilate, particularly those iris who are black, and blue iris will be easily dilated, but the black pigmented because of the pigmentation that cause your muscles to be paralyzed, constricted pupillary. So it is very difficult at this stage of an immature child to be dilated. So they will need time and they will need multiple eye drops for dilating the pupil for examination. Screen every 2 weeks, that is continue. Now we come to that slide. Screen every 2 weeks for 6 weeks after birth until. Now you can apply on this slide until that is stage 3 plus threshold disease. Treat with cryo. So this will be treated with cryo. We already know, we saw the pictures and our laser. If laser is not available, then we go for cryo. Unfavorable result. Outcome in 22% of eyes. Now come to this 36 weeks are zone 3 vascularized. Zone 3 is vascularized. Okay, but watch for refractive error and strabismus. The child is the same, but now it grows to 36 weeks from 32 weeks. And the zone 3 is going to be vascularized. This is in second week. And so there is no further need for laser and other things, but they should be examined because they are premature and they should be examined for refractive error, most probably myopic, myopic shift, and strabismus because of the scarring of the macula, fibrovascular membrane on the macula are decreasing because if the fibrovascular membrane is thin, there will be good vision. If it is thick, white, so there will be less decreased vision in that eye. And now we can see here that is 22% with unfavorable outcome. Favorable outcome, now we can see that is too much. Therefore, we go for this unit development that we have a good response by treating this threshold stage 3 plus threshold disease with a favorable outcome that is 78%. And we will watch for strabismus, squint, and refractive again. I think it is clear. Now, this is the recommended what we have finished. That is the recommended, that is the golden rules that we are applying in community ophthalmology. In a community hospital, labor units where this pediatric, that is called pediatric units and neonatology. Neonatology word is used. There are special pediatric physicians that are called neonatologists. So the neonates are examined by a special physician, pediatrician. They are specially trained in neonatology units abroad. Here in Pakistan, it is very difficult for survival of underweight, less than 1500 gram child. They are usually, most of them are going to die. So therefore, we in our training time, we didn't see any prematurity prematurity, retinopathy of prematurity in a children. But when those children who survived, we saw their eyes with blind eye total retinal detachment in blind schools. Can you know about the blind school where they are? Anyone? Hello, Asad?
سو گئے ہیں یا کیا رسپانس نہیں آ رہا ہے؟ سر حیدرآباد میں بھی ہے آئی تھنک ایک پشاور میں. تو اتنا دیر کیوں لگا رہے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، مردان میں بھی ہے، چرسدہ میں بھی ہے، اسلام آباد میں بھی ہے. تو یہ بلائنڈ اسکول چلڈرن کے جو ہے یہاں پہ اویلیبل ہے، بٹ ناٹ ود آل فیسلٹیز. کبھی اس کو وزٹ کیا ہے لوگوں نے؟ مردان میں، چرسدہ میں وہی سے پڑھے ہیں، لیکن جو اچھے ہیں وہ اسلام آباد میں ہے جہاں پہ فل سب کچھ اویلیبل ہے. لو ویژن ایڈ اویلیبل ہے، ریفریکٹیو ایرر اور دوسرے جو بالکل 100% بلائنڈ ہوتے ہیں اس کے لیے ڈرل ہے، ٹیچنگ ہے، اس کے لیے وہ ساری چیزیں وہاں پہ اویلیبل ہیں اسلام آباد. Now we will come to the American Academy. Now what American Academy recommends when our baby screams the same words, the initial examination will be 4 to 6 weeks postnatal are between 31. Now you can see 31, that is less than 32. So 31 and 33 weeks gestation. The neonatology intensive care unit database schedule the first appointment all babies less than 1250 grams. We consider 1500, but here they recommend less than 1250 grams are less than 30 weeks at birth. Now, a little bit difference is here with American Academy, but our is the golden standard for us. That is recommended for the whole world. Again, these are recommended for the whole world, but these are special units because in our country, this 1250-gram child or 30 less than 30 week child will not survive because of the insufficient facilities for that. Again, American Academy gestational age less than, you can see 26 weeks. They can even, there is a history, as I told you, that a mother with pregnant mother after dying with accident in an accident having a live child, she was kept on these respirators and IV line, and a full-term baby was delivered after 4 months of the death of mother. So now you can compare the position of this part of the world and Germany or European or American. So this is the American Academy of Ophthalmology. 26 weeks Tuesday after this is given just for how to record this, how to examine this for simple understanding. Now, follow-up examination should be recommended by the examining ophthalmologist on the basis of the joint guideline published by the American Academy of Pediatrics. These are the that I am showing to you. These are the guidelines. Now, again, examination time 1 week, first week follow-up. Stage 1. Now, which one? Stage 1 or stage 2 retinopathy of prematurity in zone 1 or stage 3 in zone 2. 1 to 2 weeks follow-up. No retinopathy or stage 2 retinopathy of prematurity. So, for memorizing these is, I think, is very difficult as compared to the first one that we have already covered. Now these are written in the book, in the booklet of a child, those who are going to be examined. You are, you will be the people that record the findings of an ophthalmologist on a special book of neonatology unit, pediatric unit of ophthalmology after examination or under general anesthesia examination or without anesthesia examination. So you will be recording on a special booklet in
which all these things are written, and you will be just going to mark them. That the child is with stage 2, zone 1, zone 2, zone 3, whatever. Now, 2 weekly follow up. Stage 1 retinopathy of prematurity in zone 2 are regressing retinopathy in zone 2. These again 2 3 weeks apart. Immature vessel in zone 2 retinopathy at stage 1 or 2 in zone 3 are regressing retinopathy. So these will be written on the booklet, and you will see that these children will need 2 weeks follow up. These children will need 1 week. Ophthalmologist will tell you. Now you people will going for the counseling that this child need further examination, further follow up to explain to the parents. Now examination of a child. It is the responsibility of the medical staff. Now you people, me as well, not only you people, all the staff responsible for the working in the pediatric unit. It is the responsibility of medical staff and nurses to ensure that the examination are scheduled at appropriate ages according to the as above mentioned guidelines. And the administrator of that unit is responsible for follow up that and to give appointment and to inform anesthesia people, general anesthesia, and all nursing staff that this child will be coming on their date and no other children will be admitted for that date of examination. Only those who are given appointment will be registered. Now, what you will use for the preparing of a child for examination, that we will use methacan 1% or 4%, this phenoxynate and midrasil propycumide 1% and phenylephrine 2.5%, 1 drop of each preparation in each eye for 30 minutes prior to the ophthalmologist arriving in that unit. So the pupil should be dilated and repeat 10 minutes later. And they should be not frequently after, as our nurses are going to put 1 drop, 1 drop, 1 drop at the same time, and all the drops come out from the eyes. So you will give a gap of 10 minutes. The eye drops are effective for up to 2 hours from the last drop. So you must remember these things when you are working in a pediatric ophthalmology unit. Infant with a darker iris, as we already mentioned, may require a longer time and repeat drops for their pupil to dilate. On discharge, neonatal intensive care unit should refer all infants screened for retinopathy of prematurity for 6 months follow-up examination while the ophthalmology survey. In general, premature infants are at increased risk of visual impairment from myopia and strabismus, as well as visual impairment as a result of cortical injury. Because of this cortical injury is because of the oxygen toxicity. Visual impairment can be minimized for some children if early detection and treatment are prepared. Now, when you will discharge a patient, no retinopathy of prematurity at second screening, or retinopathy of prematurity is regressing, or retina vascularized to periphery. Treat retinopathy of prematurity stage 3 plus threshold disease. Now, this is the end point that we come to, that you will treat all children presenting with stage 3 plus threshold disease, not other children. The other will need follow up if they are premature, less wet, but those who has stage 3 plus threshold must be treated with laser, cryo, or retinal detachment surgery.
Stage 3 plus threshold disease should be treated as soon as possible within 1 week. The time window available for treatment and retreatment if necessary is short, about 2 to 3 weeks. Treatment is usually around 36 to 44 weeks post-conceptual age, means 37.73 weeks of age. Treatment can be performed in the neonatal unit under sedation and local anesthetic drops. It is important to have a neonatologist present when treatment is being given. Cryotherapy or laser is applied to the whole of the area of avascular retina, 80-85% successful in threshold disease. Following treatment, regular follow-up is required. The result of cryotherapy for stage 3 plus disease reduced the progression to stage 4 and 5 disease from approximately 50 to 25. On the basis of these percentages, the people are now developing their patriotic neurosis because that will prevent blindness. Only about 8% of babies screened actually require treatment, and 80% retinopathy of primitive in babies regress spontaneously. Now, again, these are the outcome of the studies that has been done in pediatric units. These are the things that we already covered. This secretarial. Now, we finished with the active form. Now we come to the secretarial disease, scarring disease. What will happen when you are not going to treat that? We already discussed few subtotal retinal detachment and retinal detachment, but some will untreated retinopathy of primitivity can sometimes some patients heal with scarring in the peripheral retina and vitreous. This distorts the retina, leading to macular dragging or retinal folds that we have seen in one or two or three pictures. These signs are not included in the international classification of retinopathy of primitivity, but can be associated with the loss of vision. ये मेरी तरफ से है और कांस्की में भी ये वर्ड लिखे गए हैं. Cicatricial disease. 20% of active retinopathy of primitivity develops scarring tissue complication. 20%. Now stage 1. Now this stage 1 is different from that stage 1. Peripheral retinal pigmentary disturbance and has at the vitreous base. Now you know where is vitreous base. I'm not going for that anatomy. Stage 2. Temporal vitreoretinal fibrosis and strengthening of the vascular arcade followed by dragging of the macula and disc. This may lead to pseudoexotropia due to resultant exaggeration of angle kappa. You know angle kappa. I'm not going at this time to discuss angle kappa. What is angle kappa? What is positive angle? What is negative angle kappa? Which one will produce exotropia? Which one will presenting with dystropia? Now, stage 3, more severe peripheral fibrosis with contracture and falciform retinal fold. Stage 4, partial ring of retrolental fibrovascular tissue with partial retinal detachment. Now, this stage 4 will give you white pupils that you saw in one picture. Total retinal detachment, and this retrolental fibrovascular tissue will also give you white pupil. Is there any other disease which can give you white pupil? Yes, sir. Retinoblastoma, sir. Very good. Retinoblastoma or Excellent. cataract, to be congenital Very, cataract. very good, Shaba. Now this is, you see the uh, peripheral tissue that are pulling on the uh, this. You can see the blood vessels are going there. There's some membrane thin that I told you that there will be a thin membrane. There may be a thick membrane. So a thin membrane is pulling on the vessels toward the periphery. This will be also present. Now there is a thick membrane in front of your macula, not your the patient. So again, there will be
decreased angle kappa or real squint or refractive error. So these children are not going to be operated because the results are very poor. And when you are operating on these children, those who develop scarring and decreased visual acuity, that may be hand movements, that may be only PL positive. So there will be no excellent good result at this stage. And the expenses and the trauma that is provided by that is induced by a vitreoretinal surgeon is more as compared to the outcome. So we are not going to go for surgery in this case. Now you can see here the fibrosis, the white line, the pigmentary changes, the traction. You can see also the macular uh, pucker. That is not hole actually. This is just elevation from the surface of the macula towards the vitreous. So you can see the dragging effect of this fibrovascular tissue. Here also, they are just folding with each other and making folding of the retina, folds of the retina. These are different types now. Again, now stage 5, complete ring of retrolental fibrovascular tissue with total retinal detachment as in the stage in the previous active form of stage, that is total retinal detachment. Other complications are secondary angle cleidochroma to dismiss and move. Thank you very much. Any questions? سر اس میں مایوپیا ہی کیوں ہوتا ہے؟ تو یہ جو میوپیا کیوں ہوتا ہے ویسے میوپیا کے لیے کیا شرط ہے؟ اگین کوشچن ٹولڈ یو میوپیا کے لیے کیا ضروری ہے کہ میوپیا کیوں ہو؟ کس طرح میوپیا ہم کلاسیفائی کرتے ہیں؟ سر ایک ریفریکٹیو بیس پہ اور ایک ایکزیل لینتھ کی بیس پہ کرتے ہیں. تو صاف ظاہر ہے یہ امیچور آئی ہے تو ایکزیل لینتھ اس کی بڑی ہوگی تو دیر فور دے ول پریزنٹنگ ود دس میوپیا. سر امیچور آئی میں تو ہائپروپیا نہیں ہوتا، مایوپیا سر کس طرح ہوگا؟ تو اس میں ہے بیکاز آف دا لینتھ، بیکاز میں بی آف دا لینس refractive error and pathological changes in the eye that will increase the axial length with the that may be produced by the lens, that may be produced by the axial length because of the elongation of the eye. Why we don't know. اوکے سر. سر یہ جو ابھی وہ کل بات کر رہے تھے پلس ڈیزیز پلس تھریش ہولڈ، سر اس میں جو ہم نے بات کی تھی 5 o'clock اور 8 o'clock، سر اس میں ہمارے پاس 150 ڈگری یا 240 ڈگری آتا ہے. سر اس کا مطلب کیا ہے کہ 150 ڈگری اور 240 ڈگری تک ہمارے پاس نہیں آر او پی ہوگی کیا؟ ہاں ویری گڈ. اس میں 5 o'clock اور جو ہے یہ انوالومنٹ آف دا ایبنارمیلٹی آف دا ریٹینل پورشن، جس میں بلڈ ویسل جو میں نے بتائے ہیں تھے اس میں جو ایبنارمیلٹی ہے بلڈ ویسل کی وہ کتنے کوارڈرنٹ تک ایکسٹینڈ کر چکے ہیں. ٹھیک. یس سر ٹھیک ہے. وہ کتنے کوارڈرنٹ، اگر میں نے اس کو بھی ایکسپلین کیا تھا، اگر سپوز 2 hours ٹیمپورل ریٹینا میں ہے، سپیریئر ٹیمپورل ریٹینا میں ہے، اور 2 hours انفیریئر ٹیمپورل ریٹینا میں ہے، اور 1 hour سپیریئر نیزل میں ہے، 3 hours انفیریئر ٹیمپورل میں ہے، تو کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. تو یہ اس کو ہم ایک جگہ پہ نہیں ہے، کنٹینیوٹی اس میں نہیں ہے، مختلف جگہوں پہ ہے، تو اس لیے ہم اس کو جمع کر کے 8 hours اسٹڈیز شو کے 8 hours جو بنتے ہیں ٹوٹلی، اگر اس کو جمع کر کے تو یہ ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوگی. اگر کنٹینیوٹی میں ہے یعنی 12 o'clock سے لے کے 6 o'clock تک ہے یا 5 o'clock تک
5 آور کنٹینیوٹی ہے. تو اگین یہ تو 8 آور سے کم ہے، لیکن اس میں کنٹینیوٹی امپورٹنٹ ہے. کنٹینیوٹی ہے تو اس لیے اس کی ٹریٹمنٹ بھی ہم کریں گے. تو 8 آور جو الگ الگ ہم جمع کرتے ہیں، کسی جگہ پہ ہے کسی جگہ پہ نہیں ہے، اور اس میں کنٹینیوٹی ہے تو اس لیے اس کو ریکمینڈ کر چکے ہیں. کلیئر؟ یس سر. اور یہ it is very difficult. If you, I think there is a good, and we are also going to develop this center. Professor Dr. Sadia is going to develop this center. I think she didn't develop up to now, but people are going to develop here in KPK. At present, I think there is no such center in which all these treatments are available for a neonatal age, for like these premature babies, because these premature babies also need supervision of neonatologists, of pediatric units. So both units, pediatric units of ophthalmology, pediatric units of neonatology, units of pediatric units. So both are important. Their presence, their oxygen supply. Now I will ask question, what is the mechanism? Nobody is asking about oxygen toxicity. Now, what is the role, how oxygen is going to damage the eyes in premature? Because these premature babies are always on the respirator, oxygen therapy. Why these people will develop? We put them on the oxygen, so there should be no blood vessel because there is no hypoxia. So why these people develop vascularization, new vascularization, in spite of giving oxygen? Anyone? 100 rupees. جو 100 ایک rupees. ڈیولپ نہیں ہوتا وہاں سے برین کی طرف جاتے ہیں تو جہاں پہ ریٹا ڈیولپ ہے اس طرف سے سمجھ نہیں آئی، سمجھ نہیں، میرے خیال میں آپ کو بھی خود سمجھ نہیں آئی ہے. اسد کیا سمجھ آیا اس کوشچن سے، آنسر سے؟ سر سنائی نہیں دے رہا تھا، سنائی نہیں دے رہا تھا. ہاں نا، سنائی بھی نہیں اور سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا. دوبارہ کر لیں بیٹے، دوبارہ کر لیں. شاباش، دوبارہ آنسر دے دے. نہیں، وہی بندہ جو دے رہا تھا وہی، اس کو چھوڑے، اس کے لیے جگہ دے دے، وہ ایکسپلین کر لے. These children, listen to me please. اپنے مائکس بند کر لے. بند کر لیے؟ اپنے مائکس بند کر لے. میری آواز سنائی دے رہے؟ یس سر. اچھا. In these children, when they are premature children, they are in incubator. If you visit our in HMC Hyderabad Medical Complex pediatric unit, general pediatric unit, not ophthalmology pediatric unit, children ward میں جائیں اور وہاں پہ نیونیٹل یونٹ میں جائیں، وہاں پہ انکیوبیٹر ہوتے ہیں، وہاں پہ آکسیجن اس انکیوبیٹر میں باہر سے آکسیجن آتا ہے اسے، اور اس کا جو ٹیوب ہوتا ہے، جو اس کا کور ہوتا ہے بچے کا، تو اس میں وہ آکسیجن سیچوریٹڈ ہوتا ہے، اور ایک خاص پرسنٹیج تک 78 یا 89 یا ایک خاص پرسنٹیج تک وہ آکسیجن رکھتے ہیں. اگر بہت زیادہ رکھ لیا تو پھر بھی وہ نقصان دہ آکسیجن ٹاکسیسٹی ہوگی. اگر بہت کم رکھ لیا تو پھر بھی آکسیجن ٹاکسیسٹی. تو ایک خاص
لیول تک وہ برقرار رکھتے ہیں، اور اس کے اپنے انڈیکیٹرز ہیں کہ اس کو ہم کتنے پرسنٹیج پہ رکھیں، وہ نیونیٹالوجی یونٹس میں اویلیبل ہے. ایک دوسری بات، کبھی کبھی جو انکیوبیٹر میں جو ہم آکسیجن کھلا چھوڑتے ہیں وہ سفیشینٹ نہیں ہوتا. اے چائلڈ کانٹ بریتھ پراپرلی، کیونکہ یہ امیچیور ہوتے ہیں، ان کے مسل جو ہے چیسٹ والے پراپرلی کنٹریکشن اور ریلیکسیشن نہیں کرتے، تو اس کی اپنے ریسپائریٹری مسل بالکل زیرو میں آ جاتے ہیں، تو پھر اس کی انکیوبیشن کرتے ہیں. تو انکیوبیشن کر کے جس طرح جنرل اینستھیزیا والے انکیوبیٹ کرتے ہیں تو پھر آکسیجن دیتے ہیں، ڈائریکٹ آکسیجن. تو یہ ڈائریکٹ آکسیجن کبھی کبھی ٹاکسک ہوتا ہے کیونکہ اس کی کنسنٹریشن زیادہ ہوتی ہے. تو ابھی جو نان واسکولرائز ریٹینا ہے، ان دا پریزنس آف آکسیجن نوڈ میں ابھی یہ نہیں کہتا کہ 78% یا کتنا ہائی کہہ رہا ہوں، سیویئر بہت زیادہ مل رہا ہے اس کو آکسیجن. تو اس میں جو نان واسکولرائز ریٹینا ہے وہ کوئی ویسل، کوئی ایبنارمیلٹی شو نہیں کریں گے ایکسیپٹ کہ دے آر ناٹ واسکولرائز. ابھی ایک کوئی ایڈمٹ ہو رہا ہے، پتہ نہیں یہ کون ہے، اس کو ایڈمٹ کرنے کی ضرورت نہیں، دے ول بی ناٹ الاؤڈ. تو یہ جو ہائی ٹاکسیسٹی آ جاتی ہے تو دیٹ پورشن ول بی ناٹ واسکولرائز. لیکن جو ریج ہیں اس کی بھی ویسز وہی کے وہی رہیں گے، ریج بھی تھکنس ہو جائے گی لیکن ابنارمل واسکولرائزیشن نہیں ہوگی، کیونکہ آکسیجن وہاں پہ زیادہ ہے اور اسکیمیا ہے نہیں، اسکیمیا ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں، تو دیر فور اینڈوتھیلیل گروتھ فیکٹر ڈیولپ نہیں ہو رہے ہیں. جو برین کو میسج دے رہے ہیں وہ ٹھیک ٹھاک میسج ملتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن جو بھی ہم آکسیجن سٹاپ کر لیتے ہیں تو فوراً ہی اس کی بلڈ ویسل ڈائلیٹ ہو جاتے ہیں، ایبنارمیلٹی شو کر لیتے ہیں تاکہ وہ سولرائز کر لیں. ایک ریزن یہ دیا گیا ہے کہ اس ریزن کی وجہ سے جب ہم سٹاپ کر لیتے ہیں ناٹ ڈیورنگ انڈکشن جو ہم آکسیجن دیتے ہیں، جب ہم تھوڑا سا بھی سٹاپ کر لیتے ہیں تو دس ول بی کالڈ آکسیجن ٹاکسیسٹی. جب ہم سٹاپ کر لیتے ہیں تو آکسیجن نے آلریڈی اس ایریا کو ایون، کیونکہ اکثر بچوں کے ٹیمپورل ریٹینا نارمل کی بات کر رہا ہوں جو پراپر ٹائم پہ ڈیلیور ہوتے ہیں، اس کی ٹیمپورل ہماری جو ہے جو ہم پراپر ٹائم پہ 9 months ڈیلیوری جو ہے وہ ہو جائیں، لیکن ٹیمپورل ریٹینا آفٹر برتھ واسکولرائز کمپلیٹ ہو جاتی ہے. نارمل سچویشن کی بات کر رہا ہوں. لیکن اگر یہ نارمل بچے کو بھی اگر آکسیجن دے دیں تو وہ ایریا جو ہے وہ ڈیولپ نہیں کریں گے ایون آفٹر برتھ جو ہے. the age may be that may be full term، لیکن اگر اس کو آپ آکسیجن لیٹ کریں گے تو ایب نارمل ویسل کے چانسز بننے کے بہت زیادہ ہے کہ وہ بن جائیں جب آپ آکسیجن سٹاپ کریں، کیونکہ وہ اپنے ٹائم پہ آفٹر کتنے ٹائم پہ ٹیمپورل ریٹینا واسکولرائز ہو جاتی ہے نارمل میں، کوئی بتا سکتا ہے؟ نارمل کی بات کر رہا ہوں. آفٹر 1 month، یس ایگری. تو یہ اس کے وہ ہیں، بعض میں ضروری نہیں ہے کہ 1 month ہے، لیکن یہ 1 month کی ریکمنڈیشن ہے. تو اس وجہ سے ہم ساروں لوگوں کا یہ، لیکن کیونکہ اس کا ٹیمپورل ریٹینا ہے ہمارا نارمل جو فل ٹرم بھی ہے، اس لیے ہم ان کو گریڈ زون 3 ہے تو اس لیے ہم اس کو امپورٹنس نہیں دیتے کیونکہ وہ نارملی واسکولرائز ہو جائیں گے. تو اس لیے اسٹیج 3 جو زون 3 جو ہے ہم اس کو اگنور کر لیتے ہیں. لیکن آکسیجن ٹاکسیسٹی جو وہ ہے انڈرسٹینڈنگ وہ اسی طرح ہے جس طرح میں نے ایکسپلین کیا. تھینک یو ویری مچ. آپ خود بھی آکسیجن یہ ہم پوچھیں گے آپ سے کہ آکسیجن ٹاکسیسٹی کس طرح ریٹینا کو ڈیمیج کرتے ہیں، یہ آپ پڑھیں، نیٹ سے پڑھیں اور اپنے کنسیپٹ کو کلیئر کر لیں. تھینک یو ویری مچ. Thank you, sir.
Udrat host